اولا متشكر على الدعوه الكريمه. هي مش دعوه لان انا اساسا من اسيوط. يعني انا في قسم جراحه عظام اسيوط. فموضوع النهارده على الفالنجيال فراكشر تيبس اند تريكس. هو مش الموضوع as a whole بس في تيبس كده حاجه experience I would like to share with you. احنا عارف المحاضره هتتكلم على الاناتومي بتاع الكولاترال ليجمنت لان دي مهمه للي هيشتغل فالنجز. الاموبلايزيشن تايم هتحط العيان في جبس قد ايه؟ for how long you should keep the finger immobilized. How much deformity will accept in sagittal, coronal and rotational plane. هتفكس الفراكشرز by wires by wires ولا سكرو ولا تحط بليت. هنبدأ. لازم نفهم ان الديفورميتي هي عباره عن البالانس بين الاكستنسور تندون والفليكسور، والديفورميتي او الانجوليشن اللي بتحصل بتعتمد على البوزيشن او السايت اوف فراكشر. الحاجه الثانيه ان ما عندناش اكسترينسيك تندون انسرتد في البروكسيمال فالنكس، ان الانترنسيك ماسل هي اللي بالكنترول البروكسيمال فالنكس indirect and دايركت بيبقى فيه سمول انسرشن للانترنسيك ماسل في البون، واندايركت عشان الكروسنج بتاع الباند او الدايركشن بتاع الانترنسيك من فولر لدورسال هي اللي بتعمل الفليكشن في البي اي بي. ده عشان كده البالانس بين الاكستنسور وبين الفليكسور هو اللي هيحدد الانجوليشن بتاع الفراكشر. لو في الشافت بروكسيمال هيحصل ان السنترال باند will extend the distal fragment will هيدخل في anterior angulation. لو في البيز proximal phalanx وتبقى proximal للانسرشن للسبلايمس هتدخل في flexion لان السبلايمس tendon will flex the distal fragment. ال MB joint BIB و DIB انا عندي collateral ligament، عندي collateral ligament prober والاكسسوري. البروبر هو بون تو بون، اكسسوري بيبقى ماسك من البروكسيمال بون اتاتشد للفولار بليت. البي اي بي ودي اي بي collateral ligament مع الاكستنشن بيبقوا تايت الماكسيمال لينث اوف ذا lateral collateral ligament، وده ليه ادفانتج ليه هنعرفها بعد كده. لما يبقى البي اي بي انفليكشن او دي اي بي انفليكشن معنى كده ان الكولاترال ليجمنت هتبقى لاكس. لو انا immobilizing البي اي بي ان اكستنشن انا ما عنديش مشكله لان الماكسيمال لينث اوف ذا collateral ligament will be there and if I immobilize the BIB or DIB inflection it will contract, the collateral ligament will contract, and later on if I immobilize finger for a long time it will be stiff due to contracture of the collateral ligament. يبقى ده بالنسبه للبي اي بي والدي اي بي. هاجي على الام بي جوينت العكس، اتس تايت في فليكشن ولاكس في الاكستنشن، عشان كده الاموبلايزيشن بتاع الفينجرز فراكشر لازم يبقى في الفانكشنال بوزيشن فليكشن ام بي جوينت اكستنشن بي اي بي دي اي بي. الكلاسيفيكيشن كلنا عارفينها. الهيد فراكشر عندي ستيبل فراكشر كوندايلر او كوندايلر ديسبليسد او باي كوندايلر ديسبليسد. الشافت فراكشر دي الكلاسيفيكيشن اللي كلنا عارفينها ايزر بروكسيمال او ميدل. البيز either extra-articular or intra-articular. Non-operative indicated in extra-articular fracture الangulation accepted في sagittal plane 10 degree only اقل من 9 درجات. shortening اقل من 2 مللي. no rotational deformity is accepted. او non-displaced intra-articular fracture وده هنتعمل له. ده المنظر اللي كلنا عارفينه. الاورينتيشن بتاع الفليكسد فينجرز دايركتد للاسكافايد تيوبروستي. لازم وانا شغال لازم المنظر ده اشوفه، لازم العين. هعمله ازاي؟ كده وانت شغال فليكس الريست بالتينوديز افكت هتشوف الدايركشن بتاع الايه الروتيشن بتاع الفينجرز.
اوبراتيف الانديكيشن عكس اللي احنا قلناه، في انجوليشن اكتر من 10 درجات، شورتنج اكتر من 2 مللي، او روتيشنال مالفورميشن. وانس ان هو في الحاجات دي يبقى انديكيتد فور سيرجري. طيب انا هعمل كي واير ولا علاج سكروز ولا بليت؟ في بيبر اتنشرت to compare treatment of extraarticular proximal phalanx and middle phalanx fracture of the hand, a systemic review. الميتا اناليسيس لو ان اوبر ريدكشن with leg screw في اللونج اوبليك او شورت اوبليك not better than closed reduction with transverse wire. ودي ميتا اناليسيس، والمفروض ان الستاتستيكال بار بتاعتها عالي. الحاجه الثانيه بيركتينيوس بيننج، دي كانت 21 في الهند، كان بيعملوا بيركتينيوس بيننج with interphalangeal joint lock in phalangeal fracture، يعني to lock it to keep the BIB DIB in extension with wire for 4 weeks. لقوا ان الريكفري very smooth، ما فيش stiffness بيحصل not more than 4 weeks. في بيبر تانية كيرشن واي فيرسس تيتانيوم بلاي سكرو ان مانجمنت انستيبل فانجيال فراكشر اند ماس كنترول ترايل، لقوا ان ما فيش فرق ايفن ان الكي واير ودي معموله مع اسر ان الواير مش better than البليت. في بيبر كانت 2015 comparing treatment of oblique spiral fracture phalangeal fracture with mini plate and screw، لو ان السكرو احسن لان الهاردوير ميتال الادهيجنز بتبقى اكتر مع البليت. طيب الكومبليكيشن بتاع اللو بروفايل بليت في الفالنجيال فراكشر most of the cases بيبقى فيه limited range of motion except if you put it in a certain position with meticulous dissection with a good hand surgeon. عشان كده most phalangeal fracture could be managed by K-wire introduced. My technique, I introduce K-wire from the tip of the distal phalanx, crossing the DIB and the BIB, taking in consideration the orientation of the fingers, the mal-rotation of the fingers. Sometimes the hump of the middle phalanx will not allow you to introduce the K-wire from the tip of the finger. I choose to, with the technique described, I introduce the wire from the base in this direction to keep it. I will show some cases. This 6-year-old child with head fracture of the middle phalanx, just intramedullary wire introduced from the tip for alignment and lock the DIB and BIB. 3 weeks in this age is more than enough, and remove it after 3 weeks. Sometimes a surgeon is worried about the mal-rotation during a single intramedullary wire. So you look it with an oblique wire, especially in comminuted fracture midshaft. You will look it by oblique wire, and this will keep the orientation to prevent post-operative derotation deformity or rotation deformity. In this is a very not a common fracture, but a disabling one. It's the same technique. I will introduce the wire from the tip, crossing it, keeping it in traction. You may use a closed reduction clamp from anterior to posterior to keep it, introduce it, and put looking dorsal wire to maintain the dorsal fragment. This is another fracture. We call it as like tibial plateau, joint depression. It's very difficult to reduce this fragment. Simply, you will introduce the wire from the tip, make a hole from the lateral approach, make a hole just by wire 2 millimeter, introduce 1 millimeter wire through this hole to manipulate the fragment and advance the wire in this way, and put a transverse or anteroposterior wire to keep it. It's reduced, and this is the hole in the CR to reduce it. Simply, I don't like to open such fracture, simple wire and locked BIB and DIB.
Also, the technique described for extension block pinning for unstable proximal interphalangeal joint, I don't like this technique. I have a lot of cases with lost extension. So when I use the other technique, I have a very good result comparing the extension block wire. Sometimes we have fracture-based proximal phalanx, multiple, the two crossed wire as usual, but I have to add a locked wire for 2 or 3 weeks. This because if you keep the BIB, DIB free, the patient with pain will spontaneously will make a fist or flexion position for BIB and DIB. I will prevent it by wire locking the DIB and BIB 3 weeks, and you remove all the wire and start active exercise. Also for the condylar fracture, unstable displaced condylar fracture, head, the same technique. Some of our colleagues did this Mohammed Mustafa or Amr Fuad like this, but I don't like this, because if you have a problem with the wire extraction or screw extraction, it's really a real problem. You will destroy the articular surface once you remove the wire. The advantage of this technique, you will allow the patient to mobilize day one. But suppose you have any problem, infection, how will you remove? You will destroy the articular surface, you will open the joint to extract it. In my opinion, it's, I don't like it, although I discussed this paper with Dr. Hakim. Sometimes we use looking screw. Meta-analysis shows no difference between looking screws and transverse wire when you do it percutaneously and with 2 transverse key wire, in addition to locking wires to prevent flexion of BIB and DIB joint. If you have to use a screw for condylar fracture, there is a trick. You have to take care of it. If you use screw, don't use a screw over the collateral ligament. It will tighten the ligament and the finger will stiff. Just open it, a lateral approach, and I will see how to open it, and retract the collateral ligament and introduce the screw under the collateral ligament. Otherwise, it will end with a stiffness in extension. Plate. In my opinion, I don't like plates. My colleagues may like it, but most of the fracture can match by QR with a very good result. If you have to approach or to open the fingers in a certain situation, I prefer lateral mid-axial approach for the proximal phalanx or the middle phalanx. This is the position, this is the approach. You can operate through mid-axial, medial, ulnar, and radial. You can make 2 incisions if you have to operate or to put original mid-axial approach with many or small incision on the other side to reduce it or fix it. Dorsal approach, if you have to use it, you should use a straight incision. Don't use a curved incision, because the edge may end with scar adhesions. You may split the extensor tendon at the midline or to the other side. When you close it, I don't use, you close it with Vicryl 5.0. I don't use Proline. If you have to operate on the MEP joint, either dorsal, curved, ulnar, or radial, midline incision of the extensor tendon, and close it and with transverse suture. And thank you.